ventana y el calambre la obligó a volver a su posición inicial. No alcanzó a distinguir nada, pero sabía quiénes eran. Se despertó con los ruidos de los caños contra las rejas. I woke up to the sounds of my fence being rattled. Tried to stretch out my neck to look through the window, but a cramp forced me to my initial position, and I can't really tell. I can't. She couldn't make out who they were, but she knew who she were. Sabía quiénes eran. Nadie, nada, pero sabía quiénes eran, but she knew who they were. I think the distinguir nada pero sabía quiénes eran no alcanzó. I had issues, so we gotta try that again. Escucho el ruido de los tacos de la vecina pasar por su vereda hacia la casa de al lado. Después una puerta al cerrarse. Yeah, before then it closed. A door when it closed. Yeah, okay. I got that. Miro el reloj sobre el televisor, las 4:20 de la tarde. 4:20 de la tarde, 20 past 4. I don't use that phrasing. Ever. Tengo que lavar 6 platos. Oh, that's not, well, that's nueve. That's funny. I read that wrong, obviously. Se despertó con los ruidos de los caños contra las rejas. Estiró enseguida el cuello para ver sobre la ventana, y un calambre la obligó a volver a su posición inicial. No alcanzó a distinguir nada, pero sabía quiénes eran. She woke up to the sound of pipes against the bars. She immediately stretched her neck to look over to the window, and a cramp forced her to return to her starting position. She knew she couldn't make out anything, but she knew who they were. Sabía que a veces no recordaba todo lo que embalaba. Could not remember I knew that sometimes I didn't remember everything I packed. Él también lo recordaría. Sabría solo lo que vio al llegar. O con el tiempo los testigos se lo habrían contado todo. Sabría solo lo que vio al llegar. We realize you only know what you saw. Sabría know what you saw when he arrived. No. Knowledge. Sabía. Pensó en la llave fija. Cerró los puños y estiró los brazos a los lados. Eran un ejercicio descontracturante del programa del Dr. Peterson que ella usaba para desperezarse. El ejercicio descontracturante del programa del Dr. that she was in descontracturante, decontracting exercises. Cerró los puños y estiró los brazos a los lados. Estiró, stretch. Era un ejercicio descontracturante del programa del Dr. Peterson que ella usaba para desperezarse. Desperezarse. Okay, to stretch out.
Okay. I can't let you get. I'm still thinking about her. Uh, I'm still thinking of you. Cerró los puños. Yeah. She thought of the fixed key. She clenched her fist. Okay, that's a lot. Alright. Ella caminó hacia el living con un último esfuerzo y se sentó en su sillón a descansar. Tenía que recuperar fuerzas, todavía faltaba mucho por hacer. Ella caminó hasta el living con un último esfuerzo y se sentó en su sillón a descansar. Tenía que recuperar fuerzas, todavía faltaba mucho por hacer. There was still a lot to do. Todavía faltaba mucho por hacer. Didn't get that part, but everything else. She walked to the living room with one last effort and sat down in her armchair to rest. She had to regain strength. There was still a lot to do. He wants to isolate himself from them. No tiene nada que ver ya con la familia. Kinda got a little lost there when I said it, but yeah. Pensó en la llave fija, cerró los puños y estiró los brazos a los lados. Era un ejercicio descontracturante del programa del Dr. Pedersen que ella usaba para desperezarse. Stretch out. Los brazos a los lados eran un ejercicio descontracturante del programa del Dr. Pedersen que ella usaba para desperezarse. Fue algo intenso en cierto modo, y Lola estuvo a la otra. Después él se durmió. Eh, Estuvo a la otra. Después él se durmió. And it was up to the task. Then get the task part. Estuvo. Task. No me queda más que no me queda más remedio que caminar. No me queda más remedio que caminar. El calambre se disipó. El calambre se disipó y sintió y que otra vez cantaba con su cuerpo, o al menos con parte de él. Disipó, disipó. El calambre se disipó y sintió que otra vez cantaba con su cuerpo, al menos con parte de él. At least part of it. Okay. La llevaba doblada en dos en el bolsillo del delantal de la cocina. La llevaba doblada en dos en el bolsillo del delantal de la cocina. He had it folded in a pocket of his kitchen apron. A veces en días como ese, Lola necesitaba más tiempo, terminaba de lavar y no se sentía preparada para continuar con el resto del día.
Así que repasaba un rato la mugre que se juntaba entre el metal y el plástico de las cucharas pequeñas, las piedras de azúcar húmeda en la tapa de la azucarera, la base oxidada en la pava, el cerro alrededor de la canilla. Uh, Sometimes in days like this, you needed more time. So, to clean, need more, couldn't finish cleaning. So she would continue. She needed to clean to continue with the rest of her day. And so she would scrub the muck between the metal and plastic, small spoons and cutlery. Yeah. The rocks of sugar that collected on the top of the sugar bowl and the oxide of the kettle and all around the faucet. Sometimes, on days like that, Lola needed more time. She finished washing and didn't feel ready to continue with the rest of the day, so she went over the dirt that gathered between the metal and the plastic of the small spoons. Oh, cuchara spoons specifically. The wet sugar stones on the lid of the sugar bowl, the rusty base of the kettle, the tartar around the faucet. El calambre se disipó y sintió que otra vez contaba con su cuerpo, al menos con parte de él. El calambre se disipó. Yeah. Ese asintió controló su respiración. Hasta que los puso en palabras, no había pensado realmente en la refrigeradora y la soldadora, pero los dos sabían que eran sus herramientas más caras. With the words, he didn't really think about it. Until she put it into words, he hadn't really thought about the refrigeradora y la soldadora. Es lo único que quiere su mujer. Pero quizás sea él el que arroja la ropa y luego se arrepiente, y entonces sea ella la pobre mujer a quien su marido atormenta cada vez que lo ve entrar con esa ropa. It's the one thing that she wants. Pero quizás sea él el que arroja la ropa y luego se arrepiente, and then he regrets it, and then she who is the tortured one. And he goes over and collects the ropes or collects the clothes. And every time comes in with those clothes. Yeah. A cada vez que lo ve entrar con esa ropa. It's the only thing his wife wants. But maybe he's the one who throws the clothes and then regrets it. And then she's the poor woman who her husband torments every time she sees him come in with those clothes. Se despertó con los ruidos de los caños contra las rejas. Estiró enseguida el cuello para ver sobre la ventana y un calambre la obligó a volver a su posición inicial. No alcanzó a distinguir nada, pero sabía quiénes eran. But she knew who they were. Escuchó el ruido de los tacos de la vecina pasar por su vereda hacia la casa de al lado. Después una puerta al cerrarse. Focalizó imaginariamente la forma dudosa de la llave fija. Focus the imagination on the form of the fixed key, on the dubious dudosa de la llave fija.
And obviously, Chave Fija, I think, is like a tool for fixing like faucets and shit. I don't know what the tool is in English, so we're just gonna keep it as Chave Fija, and that's just how we're gonna roll with it. Focalizó emergentemente la forma dudosa de la llave fija. Dubious, dudosa. Chicos, grita Marga en las escaleras. Está furiosa, pero se contiene, tal vez porque Charlie todavía no la conoce bien. Pero se contiene, tal vez, porque Charlie todavía no. Oh, yeah, she's hiding. But she's hiding it. But she holds back. Guys! Marga shouts on the stairs. She is furious, but she holds back. Perhaps because Charlie still doesn't know her well. Yeah, that's a perfectly reasonable thought to have. Javier, you fucking weirdo. I mean, I think they know each other well enough. A la mañana siguiente armó una caja más. La llenó de útiles de oficina, viejos, lapiceras secas, cuadernos con las hojas amarillas, cajitas de gomas elásticas en mal estado, las guías telefónicas de los últimos años. Yeah, the following morning. Armó una caja más, one more, la llenó de útiles de oficina, viejos, lapiceras secas, cuadernos, yeah. Las guías telefónicas de los últimos años. Focalizó imágenemente la forma dudosa de la llave fija. The dubious shape of the fixed key. Try to see you soon. Sometimes I can't know what to do. Even sand and blue. Try to see you soon. Deberías volver a ver, dijo ella cuando él entró. Estoy segura de que vi a alguien. No hay nadie ahora, pero hacía noche, dijo ella, y dejó que sus pólenes silbasen largamente con resignación. Deberías volver a ver, dijo ella cuando él entró. Estoy segura de que vi a alguien. No hay nadie ahora. Pero sí anoche, dijo ella, y dejó que sus pólenes silbasen largamente con resignación. Well, there was, but I did last night. You should see again, she said. Took me a second to put that in hard. Sí, dice Weimer, queriendo evidently decir continue. Yes, Weimer says, evidently meaning go on. Fue algo intenso en cierto modo, y luego estuve a la otra. Después él se durmió. And Lola was up to the task. It was something intense, in a way, and Lola was up to the task. Then he fell asleep. Ella caminó hasta el living con un último esfuerzo y se sentó en su sillón a descansar. Tenía que recuperar fuerzas. Todavía faltaba mucho por hacer. There's still a lot to do. Todavía faltaba mucho por hacer. That was a bit. Corroboró que llevaba las chinelas de gamuza bordo y que su abrigo de media estación colgaba de las perchas de entrada junto al portero eléctrico. Corroboró que llevaba las chinelas de gamuza bordo y que su abrigo de media estación colgaba de las perchas de entrada junto al portero eléctrico. Um, Corroboró. I don't really know what this means.
Gamuza bordo, embroidered suede. Y que su abrigo de media sesión colgaba, es en hung, de la percha de entrada, junto al portero eléctrico. Hmm. Um, Chino es de Gamuza bordo. Chino is this flip-flop spit? Let's look that up, I guess. Chino is. Bam, bam, bam. I believe that could is be done. Chinela, the flavor. Chinela. Pensó en la llave fija, cerró los puños y estiró los brazos a los lados. Era un ejercicio descontracturante del programa del Dr. Peterson, que se usaba para desperezarse. Desperezarse. Uh, Al mediodía encinto la caja, pegó una etiqueta y escribió "Útiles del escritorio". Fue a buscarlo a él. Pero que le llevara la caja hasta el garaje, pero no lo encontró en ningún cuarto de la casa. Recurría a ella cuando se dispersaba, cuando algo la alteraba o la distraía, y olvidaba que era lo que estaba haciendo. Yeah, when she was dispersed. Corroboró que llevaba las chinelas de camisa a bordo y que su abrigo que media estación colgaba de la puerta de entrada junto al portero eléctrico. Percha is a hanger. El calambre se disipó. El calambre se disipó y sintió que otra vez cantaba con su cuerpo, o al menos con parte de él. Yeah, despair. Pensó en la llave fija, cerró los puños y estiró los brazos a los lados. Era un ejercicio descontracturante del Dr. Peterson que se usaba para desperezarse. Me duelen los, um, me duelen los pies. La estimuló ver que los objetos estaban ordenados a su favor. Se puso de pie, se abrigó y abrió la puerta de calle. La estimuló ver que los objetivos estaban ordenados a su favor. Se puso de pie, se abrigó y abrió la puerta de calle. My arm's getting a little tired from the hand. So let's. God, left-handed, left hand, left-handed. He does not want to figure out how to hold something. Hold it right, goddamn. There we are. I mean, that's not that great, but it works. Why do people gotta be left and right-handed? Why can't we just hold both things like in the same way and have equal dexterity? Eh? Kind of annoying. Anyway, that's just a dumb question. Se puso de pie, se abrigó y abrió la puerta de calle. He was stimulated to see that the objects were arranged in her favor.
He stood up, wrapped himself up, and opened the front door. I don't know. Se sostuvo en el marco de la puerta. Estaba sentado con la espalda apoyada en la pared y la frente sobre la palma de la mano. Se sostuvo en el marco de la puerta. Estaba sentado con la espalda apoyada en la pared y la frente sobre la palma de la mano. Oh, this was the dramatic sitting on a wall with her forehead on her palm on her forehead. Held herself. Él se asomó al cuarto de visitas, miró el pilón de cajas y se ofreció al llevarlas al garaje. Esos son los que hacen sonar las rejas. Él y otro chico más vinieron el otro día y me pidieron entrar para devolverte una herramienta. Yeah, rattle the bars. La estimuló ver que los objetivos estaban ordenados a su favor. Se puso de pie, se abrigó y abrió la puerta de calle. It stimulated her. Or yeah, so the objects were arranged in her favor. Él mira hacia el garaje y ella entendió que había logrado alarmarlo. Yep, successfully alarmed him. Así terminó de entender cuáles eran sus intenciones y le pareció que evidentemente se trataba de una resolución muy sensata. Así terminó de entender cuáles eran sus intenciones y le pareció que evidentemente se trataba de una resolución muy sensata. No, resolution. Uh, um, with me. Así terminó. Thus he came to understand what his intentions were, and it seemed to him that it was evidently a very sensible resolution. Así terminó de entender cuáles eran sus intenciones y le pareció que evidentemente se trataba de una resolución muy sensata. Focalizó imaginariamente la forma dudosa de la llave fija. Oh, to me. Focus imaginarily on the dubious shape of the fixed key. When you disbelieve. Hang up now. Hang up now. Él dijo lo del ama que la mujer de la roticería tenía bajo de la repisa, lo de las heredas en el brazo y el asunto de la violencia. Él dijo lo del ama que la mujer de la roticería tenía bajo la repisa, lo de las heridas en el brazo y el asunto de la violencia. Él dijo lo del arma que la mujer de la roticería tenía bajo la repisa, lo de las heridas en el brazo y el asunto de la ambulancia. Hang up now, hang up now. Hang up now, hang up now. Él dijo lo del arma que la mujer bajo la repisa, lo de las heridas en el brazo y el asunto de la ambulancia and the matter about the ambulance.
Así terminó de entender cuáles eran sus intenciones y le pareció que evidentemente se trataba de una resolución muy sensata. Así terminó de entender cuáles eran sus intenciones y le pareció que evidentemente se trataba de una resolución muy sensata. Así terminó de entender cuáles eran sus intenciones y le pareció que evidentemente se trataba de una resolución muy sensata. And thus he came to understand what his intentions were, and it seemed to him that it was evidently a very sensible resolution. Así terminó de entender cuáles eran sus intenciones, y le pareció que evidentemente se trataba de una resolución muy sensata. Lola lo escuchó en silencio, acostumbrada a esperarlo. Cada 3 o 4 oraciones de él, ella lo reescribía todo mentalmente en una sola línea clara y concisa, remendando en silencio su morosidad exasperante, lo perdonaba. Lola lo escuchó en silencio, acostumbrada a esperarlo. Cada 3 o 4 oraciones de él, ella lo escribía todo lentamente en una sola línea clara y concisa, remendando en silencio su morosidad exasperante, lo perdonaba. Okay, so yeah, I should listen to him very intently and then forgave him. La entrevista en línea estaba demasiado cercano para reprogramarla, así que tuve que improvisar con el micrófono de mi móvil cutre en vez de con mis auriculares, los auriculares, whatever. Así terminó de entender cuáles eran sus intenciones y le pareció que evidentemente se trataba de una resolución muy sensata. And he came to understand what his intentions were, and it seemed to him that it was evidently a very sensible resolution. Necesitaba evaluar esta nueva situación. El problema que supondría ahora sería revisar las plantas en este horario, la posibilidad constante de intromisión. Necesitaba evaluar esta nueva situación. El problema que supondría ahora sería revisar las plantas en ese horario, la posibilidad constante de intromisión. Going out to check the plants at that time. Possibility of intrusion. Fue hasta la casa de al lado y tocó la puerta. Went to the next door and knocked on the door. He went to the house next door and knocked on the door. No, that is up all night, waiting on the sofa for you to arrive. No, it's alright, baby. Don't you know that lately I'm so low? Pensó en la llave fija, cerró los puños y estiró los brazos a los lados. Era un ejercicio descontracturante del programa del Dr. Peterson que ella usaba para desperezarse. Okay. Yeah, cerró los puños y estiró los brazos a los lados. Era un ejercicio descontracturante del programa. Yep, and lo imaginó revolviendo las herramientas, enumerando las que faltaban mientras ella localizaba en la agenda el teléfono de la comisaría.
Yeah. And enumerando las que faltaban mientras, yeah, listing ones that were missing while she located PlayStation's phone number in the directory. Corroboró que llevaba las señales de gamos a bordo y que su abrigo de media sesión colgaba de la puerta de entrada junto al portero eléctrico. Esté, esté haciendo calma. Esté te calma los nervios. Esté te calma los nervios. ¿Quién ha dejado caer el jabón? Who dropped the soap? Lola tomó aire y fuerzas suficientes y dijo, por Dios, y él dijo, estoy bien, no te asustes. Eh, Cuando al fin la mujer abrió, gran parte de las energías de la siesta se habían perdido en esa espera. And my music gone. And I don't want to listen to. Yeah, I definitely don't really want to listen to so slowly. Yeah. Deportivo, Lego. Reptile, I guess. Yep. Cuando al fin la mujer abrió, gran parte de las energías de la siesta se habían perdido en esa espera. Parte de las energías de la siesta se habían perdido en esa espera. I lost in a wish, what? Or, yeah, that's no, oh, in the wait. And then when we finally open the door, much of the, oh, habían perdido, las energías de la siesta, the nap rest, se habían perdido en esa espera. That's such a awesome thing that you can have with old people. It's just like, ah, they got a nap. They got all that energy now. And then as they wait for an answer from a door, they get tired again. Awesome. Cuando los vieron por última vez, dice al fin el otro, no están en la casa, dice Maga, se los llevaron. Cuando los vieron por última vez, dice al fin el otro, no están en la casa, dice Maga, se los llevaron. Where you see them last? Not in the house. So they took them. Oh, se los llevaron. Back. That's so close. When did you see them? The other finally says. They're not in the house, says Margo. They took them. No debería haber sido detenido. He should not have been arrested. Se levanta agarrándose de un barrote de la cama y camina hacia el baño de la habitación. La cama está hecha con un doblez en la sábana superior que solo le vi hacer a mi madre. Bajo la cama hecha un pollo colcha de estrellas sucias y amarillas y una docena de pequeños almohadones. Se levanta agarrándose de un barrote de la cama y camina hacia el baño de la habitación.
La cama está hecha con un doblez en la sabana superior que solo le vi hacer a mi madre. Bajo la cama, hecha en pollo, hay una colcha de estrellas sucias y arias y una decena de pequeños almohadones. Yeah, I took the bar to guide her to the bathroom. Like on the savannah, and she gets up holding onto a bed bar and walks to the bathroom of the room. The bed is made with a fold and top sheet that I only saw my mother do. Under the bed, made into a bun, there's a quilt of fuchsia and the yellow stars and dozens small cushions. Cuando el fin la mujer abrió gran parte de las energías de la siesta y se habían perdido en esa espera. La estimuló ver que los objetos estaban ordenados a su favor. Se puso de pie, se abrigó y abrió la puerta de casa. Ahora todo le sería más difícil. La mujer la reconoció enseguida y las invitó a pasar. Lola aceptó con una media sonrisa. Ahora todo le sería más difícil. La mujer la reconoció enseguida y la invitó a pasar. Lo aceptó con una media sonrisa. Ahora todo le sería más difícil. La mujer la reconoció enseguida y la invitó a pasar. Lo aceptó con una media sonrisa. It's too difficult. I don't know. Now everything would be more difficult for her. Okay, as her once and invite her in. Will accepted with a half smile. Uh, hmm. Tenía la certeza y honestidad cuando llegó al puerto y los vio por la ventana, ya casi dentro de su jardín trasero, se sobresaltó como si nunca se lo hubiera pensado. As certain, or I had certainty, even still, seeing them. Through the window, almost inside her back garden, she was startled as if she had never thought about it. Ella lo supo por él, que había ido a buscar la cena. Lola no llamó a la mujer que le entendía los pedidos. Decidió que no era oportuno, a pesar de la intimidad que les había dado las conversaciones sobre su muerte. Ella lo supo de por él, que había ido a buscar la cena. She knew it from him, who had gone in to get dinner. Not called a woman who answered her request, she decided that it was not appropriate despite the intimacy that a conversation about her death had given them. Así terminó de entender cuáles eran sus intenciones y le pareció que evidentemente se trataba de una resolución muy sensata. I didn't know the space bar could also be used. Leslie terminó de entender cuáles eran sus intenciones. Thus he came to understand what his intentions were. Me pareció que evidentemente se trataba de una resolución muy sensata. Ahora todo le sería más difícil. La mujer la conocía enseguida y la invitó a pasar. Lo aceptó con una media sonrisa. Había pocas toallas y el espejo grande del pasillo ya no se veía tan bien con la repisa vacía. Había pocas toallas y el espejo grande del pasillo ya no se veía tan bien con la repisa vacía.
their pizza, the empty shelf. Oh my god. Era consciente de que era un momento de él y que ella tenía que hacer ciertas cosas para aliviarlo. Pero él, asustado como estaría, probablemente pensara solo en sí mismo, y alguien tenía que seguir cuidando de ella. It is hard to read while music is speaking to you. Era consciente de que era un momento de él y que ella tenía que hacer ciertas cosas para aliviarlo, pero él, asustado como estaría, posiblemente pensar solo en sí mismo, y alguien tenía que seguir cuidando de ella. Yeah, this was his moment. She was aware that it was his moment, and that he had to do certain things to alleviate it. But, you know, he, frightened as he would be, might think only of himself, and someone has to keep taking care of her. Dio algunos pasos y ahí se quedó sin poder decidir qué hacer o decir a continuación. ¿Quieres un té? Dijo la mujer y fue hacia la cocina. Siéntese si quiere, dijo desde el otro ambiente. Disculpe el desorden. Sorry for the mess. Siéntese si quiere, dijo desde el otro ambiente. Desde el otro ambiente. Yeah. Disculpe el desorden. The walls were peeling, it's not here. Let's put that in there. Let's put this hand fan down so I can have two hands while the walls were peeling. The walls were peeling. Las paredes se estaban desmoronando. Las paredes se estaban desmoronando. Desmoronando. Alright, let's get a pronunciation guide as well, because I am bad. Desmoron, desmoronar, desmoronando, 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 desmoronar, desmoronando, 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 desmonorar, desmonorar, desmoronando, desmoronando. There we are. Desmoronando. Estaban desmoronando. Alright, cool. Dios, algunos pasos y ahí se quedó sin poder decidir qué hacer o decir a continuación. ¿Quieres un té? Dijo la mujer y fue hacia la cocina. Siéntese si quiere, dijo desde el otro ambiente. Disculpe el desorden. Las paredes se estaban desmoronando. Desmoronando. Well, he took a few steps to stay there, unable to decide what to do or say next. Do you want a tea? The woman said, and went to the kitchen. Sit down if you want, he said from the other room. Excuse the mess. And also, fix this. Alright. Dios, algunos pasos y ahí se quedó.
Alright, has a big ol' sense. Fue hasta la casa de la al lado y tocó la puerta. And he went to the house next door and knocked on the door. Dijo que la mujer había sido muy valiente. Explicó por qué él creía que la hija no había estado tan bien. Cuánto tardó la policía en llegar y cómo interrogaron a los testigos. Yeah, and the daughter had not been so well. Lola esperó a que él estuviera en la ducha para revisar el garaje ella misma, pero se encontró con que no recordaba qué herramientas había ni dónde iban guardadas. Que él estuviera en la ducha para revisar el garaje ella misma, pero se encontró con que no recordaba qué herramientas había ni dónde iban guardadas. Cuando los vieron por última vez, dice al fin el otro, no estaban en la casa, dice Varga, se los llevaron. Taken. They took them. Dio algunos pasos y allí se quedó sin poder decidir qué hacer o decir a continuación. ¿Quieres un té? Dijo la mujer y fue hacia la cocina. Siéntese, si quiere, y dijo desde el otro ambiente. Disculpe el desorden. Las paredes se estaban desmoronando. She took a few steps and stayed there, unable to decide what to do or say next. ¿Quieres un té? Dijo la mujer, y fue hacia la cocina. Do you want a tea? The woman said, and went to the kitchen. Siéntese si quiere. Sit if you want. Sit down if you want. Dijo desde el otro ambiente. She said from the other room. Disculpe el desorden. Las paredes se estaban desmoronando. Excuse the mess. The walls were peeling. Cuando al fin la mujer abrió, gran parte de las energías de la siesta se habían perdido en esa espera. Ella podría necesitarlo, necesitaba cantar con él todo el tiempo. Ella podría necesitarlo. Necesitaba cantar con él todo el tiempo. Cruzó el living hacia el frente y abrió la puerta de calle. She might need him. She needed to count on him all the time. Yep. Tengo hambre de unos bocadillos o sándwiches. Tengo hambre de unos bocadillos, I don't know. Las paredes estaban descarradas, descascaradas. Descargar, descascarar, descascaradas, descascararlas, descascarar, descascarar, descascaradas, descascararlas, vosotros, to shell. Descascaradas. Las paredes estaban descascaradas, casi no había muebles, salvo la mesa, tres sillas desvencijadas y dos sillones cubiertos por sábanas transparentes por el uso, anudadas a los apoyabrazos,
para que no le salieran del lugar. Anudadas a los apoyabrazos para que no se salieran del lugar, so it doesn't fall off, right? Not slip out of place. Knotted. Anudadas a los apoyabrazos para que no se salieran del lugar. Yeah, knotted. Whoops. Rawr. Las paredes estaban descascaradas, casi no había muebles, salvo la mesa, tres sillas desvencijadas y dos sillones cubiertos por sábanas transparentes por el uso, anudadas a los apoyabrazos para que no se salieran del lugar. How dare do? And this has just got back you. Padu. Descarceradas, yeah. Oh, I guess that's a continuation. Whatever. Ahora todo le sería más difícil. La mujer la conocía enseguida y la invitó a pasar. Lo aceptó con una media sonrisa, with a half smile. Había pocas toallas y el espejo grande del pasillo ya no se veía tan bien, con la repisa vacía. Había pocas toallas y el espejo grande del pasillo ya no se veía tan bien, con la repisa vacía. Había pocas toallas y el espejo grande del pasillo ya no se veía tan bien, con la repisa vacía. I should know this. Oh yeah, I do, actually. If I just thought about it for a second, I should know it, and then I did. Las paredes estaban descarceradas. Casi no había muebles, salvo la mesa, tres sillas desvencijadas y dos sillones cubiertos por sábanas transparentes por el uso, enredadas a los apoyabrazos para que no se salieran del lugar. Transparent. Uh, Dos sillones cubiertos por sábanas transparentes por el uso. Quiero dejar todo esta locura atrás, Javier. Esta locura, pienso. Si eso implica que veas menos a los chicos, no puedo seguir exponiéndolos. Solo están desnudos, Maga. En los días siguientes, el chico llegaba con el banco plegado bajo el brazo, el banco que era de ellos. La expectativa de Wemer parece crecer, casi se diría que espera una instrucción. Pero él tomó otra vez los cubiertos, se llevó un trozo más de pollo a la boca y dijo,
la llave fija. La mujer regresó con una taza de té y la invitó a sentarse en los sillones. Se veían incómodos, y Lola pensó que sería difícil levantarse de ellos, pero aceptó por cordialidad. Pero aceptó por cordialidad. Regresó. Las paredes estaban descascaradas, 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 casi. Las paredes estaban descascaradas, casi no había muebles. Estaba la mesa, tres sillas desencajadas y dos sillones cubiertos por sábanas transparentes por el uso, y no, por el uso, anudades en los apoyabrazos, para que no se salieran del lugar. A veces la omisión la tranquilizaba, le llevaba el asunto del chico a un lugar menor. Dudaba si acaso no era una obsesión personal pasajera. Esto está muy mal. Se pone otra vez de pie. Esto está muy mal. Es porque podría estar haciendo cualquier cosa, y ahora sí me mira a mí. Estaba acordado que él no salía de la casa sin avisar, porque eran justamente este tipo de desapariciones lo que más nerviosa la ponía. Yeah. La mujer se movió rápidamente, trajo una silla y la acercó a Lola a modo de mesita. Trajo una silla y la acercó a Lola a modo de mesita. Mesita en el little table. Si Sandra hubiera reprobado su examen de admisión, ella no estaría estudiando en la Universidad de Harvard el próximo año. Cowan dijo que iría al centro comercial contigo. Cowan dijo que iría al centro comercial conmigo. Esto es mármol blanco. ¿Cómo consiguen mármol blanco? ¿De qué trabaja tu papá, querido? Está sentada a la mesa con una taza en la mano y la azucarera en la otra. El chico está sentado enfrente mirándola. Vamos, digo, mostrándolo los troncos. El que quiera él. Quiere seguir aislarlos. Quiere seguir aislado en su isla. Quiere seguir estando en suelo y ver. I'm getting brain jammed by my own voice. Solo existe una persona individual sin tener ninguna conexión con nadie. La mujer se movió rápidamente, trajo una silla y la acercó a Lola al modo de mesita. Lola vio entonces las revistas y los papeles apilados en el piso junto a la ventana. Lola vio entonces las revistas. Lola vio entonces las revistas, los papeles apilados en el piso junto a la ventana. Revistas. A veces solo clasificaba o pensaba en qué era lo que convendría hacer al día siguiente.
Dio algunos pasos y allí se quedó sin poder decidir qué hacer o decir a continuación. Quiero un té, dijo la mujer, y fue hacia la cabecera. Siéntese si quiere, dijo desde el tratamiento. Disculpe el desorden. Las paredes se estaban desmoronando. De algunos pasos ya, ya, sin poder decidir qué hacer o decir a continuación. Ella podría necesitarlo, necesitaba cantar con él todo el tiempo. Cruzó el living hacia... "No, yo no sé, yo lo sé, yo no sé, no lo sé, no lo sé, solo sé que solo, no lo sé, solo sé que transmitía malas vibraciones. Corrió el pasador y ahí está Weber con su palma derecha apoyada en la frente, casi tapándose los ojos, esperando mi aparición para bajar el brazo con cansancio y disculparse. No quiero impresionarla, pero... No quería detenerse, graduar la información, pero ahora todo el problema estaba sobre sus hombros y no podía con tanto peso. Tenía que dejarlo caer. Nearly dropped. Ocupaba mucho espacio y seguro no tenían ninguna utilidad. Tengo cajas si quiere, dijo Lola. Son cajas fuertes. Yo las uso para embalar y clasificar. Ocupaban mucho espacio y seguro no tenían ninguna utilidad. Tengo cajas si quiere, dijo. ¿Es Lola? Son cajas fuertes y no, yo las uso para embalar y clasificar. Artefacto. Oh, she's judging. Ocupaban mucho espacio y seguro no tenían ninguna utilidad. Tengo cajas si quiere, dijo Lola. Son cajas fuertes. Yo las uso para embalar y clasificar. They're good. They're strong. Los brazos y las piernas están abiertos y separados, y por un momento me pregunto si habrá alguna otra manera de abrazar cosas tan descomunalmente grandes como una casa. Si será eso lo que mi madre intenta hacer. Quizá cambiar de enfoque. No, quizá debería cambiar de enfoque. Vende pan en el bar cercano. Quizá debería cambiar de enfoque. Vende pan en el bar cercano. No pudo hacer más que eso. No entendía muy bien el sentido de lo que estaba haciendo. He couldn't do more than that. He didn't quite understand the meaning of what she was doing. Descansó un poco antes de hablar. Estaba agitada, como otras veces. Su respiración se sintió en el jardín antes que su voz, y los chicos se miraron divertidos. Ocupaban mucho espacio y seguro no tenían ninguna utilidad. Tengo cajas si quiere, dijo Lola. Son cajas fuertes. Yo las uso para embalar y clasificar. Ocupaban mucho espacio y seguro no tenían ninguna utilidad. Tengo cajas si quiere, dijo Lola. Son cajas fuertes. Yo las uso para embalar y clasificar. They have no use. I have boxes if you want. La mujer siguió la mirada de Lola hasta sus pilas de papeles. No es necesario, gracias. Pero dígame, ¿qué necesita? Es sobre mi hijo. Anoche no vino a dormir y estoy muy preocupada. Is it about my child?
Yeah, cause I'm very worried. Son muy receptivo que a que hable conmigo, con ellos. Son muy receptivos a que hable con ellos, pero nadie parece necesitar lo que puedo hacer. A que hable con ellos, pero nadie parece necesitar lo que puedo hacer. Oh wait, let me go here and add. How do I do that? I want you to be yellow. What is that? Or orange? I guess orange. Yeah, orange. Hasta luego. I want to log to the flea market. I mean, every card deck has to have a hasta luego, right? Um, paseaba. Mientras paseaba por el mercado de alimentos, pasé junto a un hombre grande y gordo que tenía una mirada en los ojos y, y, y juró que no me sorprendería que fuera un depredador. That was hard. Mientras paseaba por el mercado de alimentos, pasé junto a un hombre grande y gordo que tenía una mirada en los ojos y juró que no me sorprendería que fuera un depredador. La mujer regresó con una taza de té y la invitó a sentarse en los sillones. Se veían incómodos y Lola pensó que sería difícil levantarse de ellos, pero aceptó por cordialidad. Lola entendió de inmediato la precisión de sus intuiciones y recordó los ruidos de las rejas de esa misma tarde. La mujer esperaba algún tipo de señal. Se sentó en el otro sillón, frente a ella, and she sat in a different other chair. She sat in front of her. She, figured out exactly like her instincts were right about and noise and connected it to the idea of her son and stuff like that. She slowly understood the accuracy of her intuition, and she remembered the noise of the bars that same afternoon. The woman was waiting for some kind of sign. He sat the. Algún tipo de señal, yeah, some kind of sign. Las paredes estaban descargadas, casi no había muebles, salvo la mesa, tres sillas desvencijadas y dos sillones cubiertos por sábanas transparentes por el uso, unidades en los apoyabrados brazos para que no salieran del lugar. Las paredes estaban desvencijadas, casi no había muebles, salvo la mesa, tres sillas despejadas y dos sillones cubiertos con sábanas transparentes por el uso, anudadas en los pushbrazos para que no se salieran del lugar. Y decidió otra cosa también, que los días se estaban complicando y no debía exaltarse
Descansaría del tema de las cajas por un tiempo. I love Lola and atención. Y decía otra cosa también, que los días se estaban complicando y no debía exaltarse. Descansaría del tema de las cajas por un tiempo. Oh, yeah, no. Tendré que ir andando. Lola, con confianza, vive moi. Eran demasiadas cosas y todo pesaba sobre sus hombros. Era lógico que a veces se le escaparan detalles. Eran demasiadas cosas y todo pesaba sobre sus hombros. Era lógico que a veces se escaparan detalles. It's only logical some things escape her. Or shall lose some details. La mujer se movió rápidamente, trajo una silla y la acercó a Lola en modo de mesita. Hay que hacer lugar, pienso, por eso me vendría tan bien que alguien se llevara la bolsa que tengo en el lavadero. Que hay que hacer lugar, pienso, por eso me vendría tan bien que alguien, no, I don't know. You have to make room. Hay que hacer lugar, pienso, por eso me vendría tan bien que alguien se llevara la bolsa que tengo en el lavadero. You have to make room, I think. That's why it would be good for me if someone took the bag I have in the laundry room. Lola vio entonces las revistas y los papeles apilados en el piso, junto a la ventana. Lola sonrió. Lola vio entonces las revistas y los papeles apilados en el piso, junto a la ventana. Yeah. Creo que está enojado conmigo. Por favor, ¿sabe algo de él? I think she's mad at me. Please, you. Oh, yeah, I think he's mad at me. Please, do you know anything about him? La gente de la lavandería. No. Es muy amable conmigo, pero nadie o ninguno ha aceptado mi oferta. Ellos no piensan en el bien del gobierno, no piensan en ayudar al... Ellos no piensan en el bien del gobierno, no piensan en ayudar al gobierno a crecer, no piensan en el progreso. Estaba segura de que serían útiles para la gente humilde, aunque más no sea para saber que estas cosas existen, por si alguna vez llegaran a necesitarlas. Estaba segura de que ellas serían útiles para la gente humilde, aunque más no sea para saber que estas cosas existen. However, if only to know that these things exist. If only, aunque más no sea para saber que las cosas existen. Okay. Había concluido al analizar la experiencia de algunos conocidos que incluso en las vejez la muerte necesitaba de un golpe final, un empujón emocional o físico. He had concluded in analyzing the experiences of some acquaintances that even in old age death needed a final blow, an emotional or physical push.
Lola estaba en el camino correcto, pero tenía que avanzar con cuidado. No, no es eso. Tengo que preguntarle algo importante. Pero tenía que avanzar con cuidado. No, no es eso. Tengo que preguntarle algo importante. I'll ask you something important. En el camino correcto, the correct track of thinking, questioning. Les, les explicaba por qué respiraba de esa forma. El asunto de la oxidación pulmonar y los riesgos y consecuencias que esto acarreaba. Ocupaba mucho espacio y seguro no tenía ninguna utilidad. Tengo cajas si quiere, dijo Lola. Son cajas fuertes. Yo las uso para evaluar y clasificar. Le llevó un té, buscó en la biblioteca de pasillo de los dos últimos números de la National Geographic y se los dejó sobre la mesa de luz. La mujer siguió la mirada de Lola hasta sus pilas de papeles. No es necesario, gracias, pero dígame, ¿qué necesita? Necesita este sobre mi hijo. Anoche no vino a dormir y estoy muy preocupada. Lo estaba en el camino correcto, pero tenía que avanzar con cuidado. No, no es eso. Tengo que preguntarle algo importante. Vaya, me dejé mi hamburguesa en el restaurante. Tampoco estaba en el garaje ni en la huerta. Esto pudo verlo desde la ventana de su cuarto. Tampoco estaba en el garaje ni en la huerta. Eso pudo verlo desde la ventana de su cuarto. I didn't get that. Lo miró el té y se dijo a sí misma que eso tenía que salir bien. Necesito saber si usted tenía una llave fija. La mujer frunció el ceño. De esas que se usan para agregar las piletas, dijo ella. Que tenía que salir bien, had to go well. No sabemos tampoco en qué consiste esa ideología, pero es una especie de secta, una especie de religión, ¿no? Algo así, something like that. I don't know. Mi amigo preguntó, ¿asistirás a la fiesta? Mi amigo preguntó si asistiría a la fiesta. ¿Asistirás a la fiesta? Will you be attending the party? My friend asked me if I will attend the party. Salgo y rodeo la casa, paso los garajes abiertos, llenos de juguetes, baldes y palas de plástico. Salgo y rodeo la casa, and I go around the house. Lo mira el té y se dijo a sí misma que esto tenía que salir bien. Necesito saber si usted tiene una llave fija. La mujer frunció el ceño. De esa que se usan para arreglar las piletas, dijo Lola. Y decidió otra cosa también, que los días se estaban complicando y no debía exaltarse. Descansaría del tema de las cajas por un tiempo. Decía otra cosa también, que los días se estaban complicando y no debía exaltarse. Descansaría del tema de las cajas por un tiempo. Yeah, those days are getting complicated. Get excited.
Lo entendió de inmediato de la precisión de sus intenciones y recordó los ruidos de las rejas de esa misma tarde. La mujer esperaba algún tipo de señal. Se sentó en el otro sillón, frente a ella. Hay que hacer lugar, pienso, por eso me vendría también que alguien se llevara a la bolsa que tengo en el lavadero. Oh, man. Hay que hacer lugar, pienso, por eso me vendría también que alguien se llevara la bolsa que tengo en el lavadero. Oh, you have to make room, and that's why it'd be so good. Está bien. Alguien se llevara la bolsa que tengo en el lavadero. Estaba segura de que serían útiles para la gente humilde, aunque más no sea para saber que estas cosas existen, por si alguna vez llegaran a necesitarlas. Only to know that these things exist. Que existen. Creo que está enojado conmigo. Por favor, ¿sabe algo de él? Tampoco estaba en el garaje ni en la huerta. Esto pudo verlo desde la ventana de su cuarto. No, he was in the garage or in the orchard. He could see that from the window of his room. Él estaba en el camino correcto, pero tenía que avanzar con cuidado. No, no es eso. Tengo que preguntarle algo importante. Lola miró el té y se dijo a sí misma que eso tenía que salir bien. Necesito saber si usted tiene una llave fija. Lola frunció el ceño. De esas que se usan para agregar las piletas, dijo Lola. Hay que hacer lugar, pienso, por eso me vendría también que alguien se llevara la bolsa que tengo en el lavadero. And that's it, yay, for my deck. Ba-da-da.